সফল গৃহপ্রবেশ। নতুন বছরের শুরুতে সফলভাবে সূর্যের দুয়ারে পৌঁছালো আদিত্য-L1। ইসরোর এই সাফল্যের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নতুন বছরের শুরুতে আরও এক সোনালী পালক জুড়ল ইসরোর মুকুটে। মহাকাশ গবেষণায় বিরাট সাফল্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। সফলভাবে সূর্যের দুয়ারে পৌঁছালো আদিত্য-L1। ভারতের প্রথম সৌরযান আদিত্য-L1কে নির্দিষ্ট গন্তব্য ল্যাগারেজ পয়েন্টে পৌঁছে দিতে সক্ষম হল ইসরো। চন্দ্রযান 3 এর সাফল্যের পর ভারতের প্রথম সৌর মিশন আদিত্য-L1 শনিবার বিকেল 4টেই তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় নির্দিষ্ট কমান্ড দিয়ে আদিত্য-L1কে পাঠিয়েছে L1 পয়েন্টের হ্যালো কক্ষপথে। উল্লেখ্য, 2রা সেপ্টেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে সূর্যের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল আদিত্য-L1। 15 লক্ষ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত হেসে খেলে নিজের বাড়িতে সফলভাবে পা রাখল আদিত্য। ইসরোর এই সাফল্যের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ভারত আরও এক ল্যান্ডমার্ক তৈরি করেছে। ভারতের প্রথম সোলার অবজারভেটরি আদিত্য-L1 তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছেছে। এটি সবচেয়ে জটিল মহাকাশ মিশনগুলির মধ্যে একটি। দেশবাসীর সঙ্গে এই খুশির মুহূর্ত ভাগ করে নিচ্ছি। আমরা মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিকে ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। Halo orbit. So it was moving towards a halo orbit, but we had to do a little bit of corrections to put it at the right place. So something like a 31 meter per second velocity has to be given cumulatively to the satellite to keep it at the right orientation. So basically it's a halo orbit. It's an orbit which moves around L1 point with a size of 6 lakh kilometer in one dimension, 2+ lakh in another dimension, 1 lakh kilometer in another dimension. So it formed like an egg. So in this new orbit it has to be placed, it has to be very precisely put. If we don't do the correction today, it will escape from this point. Okay, we will not allow it to escape if it cannot happen. There are some contingencies, but I am only telling mathematically it can escape. So that has been very precisely done. Ultimately what we achieved today is exact placement based on our measurement and very correct prediction of the velocity requirement. The computer decided to cut off at the accelerometer based cutoff has happened. So right now it is in our calculation it is in the right place, but we are going to monitor for next few hours to see whether it is at the right place. Then if it is slightly drifted, we may have to do a little bit of correction, and we don't expect that to happen. How important role this can play, sir? Because as far as understanding the sun is concerned, see, the scientific aspect of this particular mission has already been well described, because it is going to look at the solar coronal mass ejection (CME), basically using a primary instrument called the VELC, which is developed by Indian Institute of Astrophysics, and this will look at the corona part of the sun, almost 3 times its diameter distance away, and corroborating that there will be other measurements, which is again by a payload called SUIT, which is going to look at the entire disk of the sun in ultraviolet in various frequency bands, which is already images we have already put out in the website. We also have particle measurements in what is coming out of the sun by the payload called the PAPA. Then we also have X-ray measurements, which is in low energy and high energy X-rays measurement. We also have magnetometer, which looks at the space magnetic field, which is coming because of these ejections. So it is solar wind is essentially the particle emission which is happening. So we look at all of this in a very correlated manner, which is very unique part of this mission. this is not only a national mission but also the international community. See, everybody is looking at it, yeah, because understanding sun is not important for India alone. It's central for the entire global. So this is what precisely after Chandrayaan-3 landing also our Honorable Prime Minister told. Chandrayaan-3 is for the whole of the world, not for India alone. So the solar mission Aditya-L1 is also for the whole of this world, for all of us to understand and make use of this scientific importance. So here the impact is on the space weather. You know, space weather is more controlled by such activities, especially the behavior of the sun, which affects our magnetic external fields, and then its impact more on northern latitude and southern latitude, which is more dominant in northern latitudes, and of course southern not much in the equatorial region. So it is more dominant for areas other than India.
precisely, to be technically correct. So that way a lot of people are interested to understand this effect. So we look forward to a lot of scientific outcome come in the L1 পয়েন্টে সূর্য ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে সৌরযান ঘুরতে থাকবে। মহাকাশ যানটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে তখন আর খুব বেশি শক্তি খরচের প্রয়োজন হবে না। বিনা বাধায় সূর্যকে ওই এলাকা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাবে আদিত্য-L1। কয়েক সপ্তাহ অন্তর অন্তর সামনে কোনো পাথর বা বাধা এলে কেবল তার মোড় ঘুরিয়ে দেবেন বিজ্ঞানীরা। ওই এলাকায় এই মুহূর্তে নাসার পাঠানো আরও 4টি মহাকাশ যান রয়েছে। তাদের সঙ্গেও যাতে সংঘর্ষ না হয় তা বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করবেন। করোনাল হিটিং ও সৌর বায়ু সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবে আদিত্য। এছাড়াও এই সৌরযান করোনাল মাস ইনজেকশন সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করবে। পাশাপাশি সূর্যের ভেতরে ও বাইরে তাপমাত্রা এত পার্থক্য কেন তাও মূল্যায়ন করবে। সূর্য ও তার বয়স কত তা নিয়েও অনুসন্ধান চালাবে। This way that this is the third success story in the trilogy of success stories registered by Team ISRO. It was first Chandrayaan-3, the first one to land in the world, the first one to land on the southern pole of moon. Then the ExpoSat, the third one, gone there to explore the silent zone radiations, etc. And now the Aditya-L1, again second one in the world, which is going to discover the mysteries of the sun, which had either in the past hitherto eluded us or they got woven around fairy tales and folklore. But which have become very important for us now because we have a huge stake in the space. We have several satellites in the space, so it's important for us to understand the various phenomena associated with solar mechanisms, whether it's the solar energy, whether it's the interplanetary magnetic fields, whether it is the solar winds or the so-called solar storms happening from time to time, or also the coronal ejections so-called, because they can sometimes be of a disadvantage and also at the same time they could be used to the advantage of our missions as well. So at the same time, so what I think very much like Chandrayaan, the findings that we gather from here are being very impatiently or very curiously being looked forward to by the rest of the world, particularly those who are very much into the space missions, even those who have started much before us. And this also once again puts us as a frontline nation of the world and puts us in a position where India or Bharat is no longer to be led by other countries, in more ways than one. We are ready to lead others, to give them cues, and space economy is going to be also an important part of India's growth story in the next 25 years. Sir, one last question is to you. Aditya-L1 mission success is how important and beneficial for our country, and how would you see its future prospects as Indian Prime Minister already indicated in his tweet? So first of all, I would say that we all of us owe it to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. This has been possible because he has, at the level of the policy planning, at the level of political leadership, given an enabling milieu to India's science workers and science experts and also the space technologists. We have a complete synergy in our missions between the private sector and the public sector. As I said at the time of the launching of the Aditya also, the launching was ISRO's, but the mission is the whole of science. So it's a whole of science plus whole of government plus whole of nation, as you find each and every Indian citizen glued to the television screen, which happens only when India plays Pakistan in a cricket match. So that kind of feeling of belonging has been inculcated by Prime Minister Modi. He's brought all the stockholders together and made us realize, look, this is something very important. And of course, space technology today has entered every Indian household. Under Prime Minister Modi, only in the last 8-9 years, we, I think, specialized and gave the rest of the world a model of how space technology was not only limited to the sending of rockets, it could be used for infrastructure development, it could be used for development in any area, in every walk of life, whether it was smart cities, roads, buildings, railway tracks, telemedicine,
health or education, etc. And we have done it very commendably. So I think the future is the ascent to that pedestal of 2047, as Prime Minister Modi always keeps saying, has begun. The ascent has begun via space. It is helpful for our country, India, and also to increase our air defense. It is going to be useful in every way. Both, of course, it has an important role in defense, and it also has an important role in the infrastructure development, also in the overall bringing ease of life or ease of living for a common citizen. Aditya-L1 পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবে আগামী 5 বছরের জন্য। সৌরজগৎ নিয়ে একাধিক তথ্য উঠে আসতে পারে। সূর্যের L1 পয়েন্টে পৃথিবী এবং সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একই থাকে। ইসরোর বিজ্ঞানীদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আদিত্য-L1 পয়েন্টের চারপাশে হ্যালো অরবিটে স্থাপন করা। আদিত্য-L1 এ রয়েছে 7টি পেলোড। এই 7টি পেলোড সূর্যের বিভিন্ন রহস্য উন্মোচন করবে। এই পেলোডগুলি বিশেষভাবে ফটোস্ফিয়ার, ক্রোমোস্ফিয়ার ও সূর্যের বাইরের স্তরগুলি পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।